Hello කොහමද හැමෝටම ඉතින් අද අපි සෙල්ලම් කරන්න හදන්නේ 2024 ආපු අලුත් ගේම් එකක්. මේක පෙබරවාරි මාසේ ආවේ 2024. ඉතින් මේක හදලා තියෙන Don't Notලා Unreal Engine 5 එකේ. මේක අවුට් කරලා තියෙනවා PlayStation, Xbox and Windows වලට. ඉතින් single player video game එකක් තමයි මේක. අපි ඉතින් බලමු මේක සෙල්ලම් කරලා මොන වගේ ගේම් එකක්ද කියලා. මේක මම බලු විදිහට නම් තියෙන action role play game එකක්, adventure තියෙනවා. ඒ වගේ ෆයිටින් තියෙනවා හැමදේම වගේ තියෙනවා මේ ගේම් එක ඇතුලේ. මේක ඊටත් වෙනස් විදිය ගේම් එකක්. මම මේ ගේම් එකේ ට්‍රේලර් එක අවුට් වෙච්ච කාලේ ඉඳන් මේක සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ. ඉතින් අද තමයි සෙල්ලම් කරන්න සෙට් උනේ. අද කියන්නේ ඉතින් මම හිතන්නේ මම මේක රෙකෝඩ් කරද්දී පෙබරවාරි 17 වෙනිදා. හරි අපි ඇතුළට යමු. ඕකේ. පට්ට. මෙන්න පට්ට. හරි අපි ඔප්ෂන් වලට අයින් ඉස්සෙල්ලා ඉල්ලා අපි බලමු අපේ ඔප්ෂන්ස් හදාගන්න MSI off. ඕකේ වීඩියෝ RTX on කරලා තියෙන්නේ. RTX on. හරි ඔක්කොම very high. එතකොට audio මම 60කට දාලා පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් මට මං කියන දේවල් ඇහෙන්නේ. හරි අනිත් ඒවාත් හරි. subtitle දාන්න බලමු. subtitle කෝ මේකේ. හරි subtitle on. එහෙනම් අපි new game එකට යමු. මේක තියෙනවා difficulty පහක් තියෙනවා. ඉතින් very hard තියෙනවා. එතකොට ඒක තියෙන්නේ for player who seek a very challenging combat experience එකක්. ඉතින් ඊට වඩා අඩු combat experience එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට normal එක තියෙන්නේ balance experience එකක්. story එකත් එක්ක combat එක දෙකම balance වෙන විදිහට. ඉතින් මම ගොඩක් දුරට hard සෙල්ලම් කරනවාදී ඔය horror game වල නම් hard සෙල්ලම් කරන ගොඩක් දුරට. මොකද horror game වල තියෙන normal එකයි hard එකයි විතරයි. ඉතින් මං සෙල්ලම් කරන ගොඩක් ගේම් වල තිබ්බේ එහෙමයි. හරි easy සෙල්ලම් කරන්න story එක ඉතින් වැඩක් නැහැ narrate කරන්න එක තියෙන එක. හරි අපි normal සෙල්ලම් කරමු. මැද තියෙන එකනේ. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew.
Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, Banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. මේ දෙන්නක නම් මචං කොල්ල රෙඩ් මෙයා ඇන්තියානේ ඇන්තියා You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. ඇන්තියාගෙන් තමයි අපිට සෙල්ලම් ගන්න මුලින්ම graphics part ගොඩක් අඳුරුනේ මේ හැරි මං හිතන්නේ ගොඩක් අඳුරට හදලා තියෙන්නේ මම සාමාන්‍ය brightness වැඩි කරන්නේ නැහැ තියෙන ගාන තමයි අපි සෙල්ලම් කරන්නේ I think I'm weary of long boring sea voyages to grim faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Charles කියලා එකෙක් ඉන්න මචං ඌ තමයි ඇරිසලා කතා Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. ඌ කිව්වා මචං මේ නිව් ඊඩන් ගැන කියලා තියෙන මේ දෙන්නට මේ දෙන්න ඒක හොයාගෙන තමයි මේ යන්නේ මට තේරිච්ච විදිහ එහෙමයි මේ ගේම් එක නම Banishers Banishers New Eden එහෙම මම මතක නැහැ පොඩි නම් බලන්න Ghost of New Eden ඉතින් මේ ගේම් එක Banishers කියන්නේ මම හිතා පිටුවහල් කරන්න කියන එකනේ පිටුවහල් වෙච්ච දෙන්නේ නැද්ද මේ ඉස්සරහට follow me red අඩ කොල්ලක නම් මරුවා red කියලා තියෙනවා I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. මේක නම් නම කියවන්න බෑ මොකද පැලෑට එක හම්බුනේ. Looks steady enough. Not bad. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. I can break my way through here. Wow. Yeah.
කොරෝනට යන පාර හොයාගත්තා බං. ඉතින් එන්න බෑද? අන්ත පායන්ලා තියෙන්නේ කොල්ලෝ. මේ දෙන්න හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් නේද? කියන්න දෙන්නේ නේද දන්නේ? Too slow. තව එනවා අම්මට. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? නගින්න බෑ නේද? ලෙදර් තුනක් හම්බුණා. ක්‍රාෆ්ටින් තියෙන එක මේ ගේම් එකේ. More wanderers. Behind you! Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever doesn't bode well. ඒ සත්තු ගැන නම් මගේ කිසිම අදහසක් නැහැ. මේ හොල්මන් මොකද? Time to leap. Down you go. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Well, you tried. මුණන් ටිකක් මරන්න අමාරු જાති එක හරිද? පැත්තට ගොඩක් ගහන්න ඕන. ඉතින් හම්ුණා මොකද ස්පෙරල් මොන විදියට කම මේක කොයි. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say.
Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? මේ පෙන්නන්නේ ද පියායෝනේ. When we get to town, we may need to split up to cover more print එක ground. දැන්ද කියන්නේ. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. මොන නිව් ඊඩන් ටවුන් එකට ආවද? A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Charles මැරලා නේද? It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. කවුද ඉන්නෝනේ? Macam aing ya red. Oh යන්න බෑ බා. මම මිනි ගොඩ දෙකක් තියෙනවා. Okay මේක lock. ඔබ බාරක දිහා බලාගෙන යන්න කියලා දැන් කියන්නේ හරිද? යන්න බෑ. You'll be the Banishers then. Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. එයාට අපි goodbye ගෙමයාගේ විස්තර ඔක්කොම ගත්තා. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. නැද්ද මේකට? මැප් එකක් තියෙනවා මේදී. හරි අඩෝ මාර පට්ට මැප් එක. ඕ. නිව් ඊඩන් ටවුන් එච්චර ලොකුයිද? හරි. අපි ආයෙ මචං මෙන්න මෙහි ඉඳන්නේ. මෙන්න මෙතන ඉඳන් ආවේ. මාකයක් දාන්න පුළුවන්ද? පිටතෙන්ම ඉතල වටේ ගිහින් මේක ඇතුලේ තමයි මචං මීට් චාර්ල්ස්. හරි චාර්ල්ස් හම්බ වෙන දෙන්නේ. ඉතින් ඉන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ? මේක ලොක්. මේ උඩ බාර් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මං හිත වැඩි වුණත් मेरा गैनु के नाम नहीं दो मैं ये गैनु के नाम मैप पे का बाला अरे मम्मी का नहीं आना होता
ගහලා තිබ්බේ ඉන්නේ කොට තියෙනවා මට වැරදිලානේ බා Charles There's the inn. අම්මගේ ගහලා තියෙන මේ වගේ සිමෙට්‍රි එක ඩොක් එක ඔක්කොම රෙඩි ගහගෙන මේ මොනවද මේ කියන්නේ හරි මොනවට තියෙන්නේ සිමෙට්‍රි එක ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ මන්ද මොනවද තියෙනවා එදා හතක් වුණා ක්‍රාෆ්ටිංగ్ කරන්න කොහොමද එකක් තාම දන්නේ හරි මේක ඕපන් කරන්න යන්න ඉතලා වටයක් ගහලා තින් මම්මා Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skin Newsmith. We're the select... What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see,
in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation. And his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. මේ ටික අපි අහනවද? ටවුන් එකේ ස්මෝක් කර කේස් එකක් ඉඳනේ. මේකට ගියොත් එන්නේ කොහොමද මේක තාම? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Goodbye. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. මගර අනිත් ඒවා ඇහුවේ නැත්නම් මම කයිය ගන්න වැඩි බම් මේ ඩයල් එක. හරි මචං කොල්ලා. Let's go. Meet the කවුරු හම්බෙන්න කියනවා. Esther. Esther කියන්නේ චාල්ස් ගේ කවුරුද? Damn it, Charles. Those are cursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. මැප් එක බලන්න. අත්තිලා ඔය පහු කරන් ගිහින්. මේක වෙන්න ඕන ගෙදර. මෙයාද? We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. And
Antea. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. හරි මම මේ වහන්න නෑ මචං මේ අවශ්‍ය මේන් මිෂන් එකේ තියෙන අවශ්‍ය දේ විතරක් අහලා මේ වහන්න ගියොත් තාම වෙලා යන බොරුවට. ඒ කියන්නේ මේක අර ගවර්නර් කියන අරු බං අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ එහෙන කයියගේ. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන එක හරි මම කරගෙන අහන්නේ මේ එන්න කලින් මොකක් හරි අපි goodbye again. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. After seeing husband ghost main Esther event point හරිද එතකොට මෙතන ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා මං හිතන්නේ ෂැඩෝ එකක් විදිහට පෙන්වන්නේ මෙයාගේ husband කැන් චාර්ල්ස් මේ අපිට මිෂන් තෝරන් තියෙන එක හරි මේක ලොක් ඉන්වෙන්ටරි එකට ගියොත් එම් මචං ඔන්න තියෙනවා මචං දැනට අපි එකතු කරගත්තු ටික සහ ක්‍රාෆ්ටින් නේද ක්‍රාෆ්ට් කරන්න ඇති මට ඒක තාම එහෙම ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ මැප් එකට ගියොත් එම් මැප් එකේ දැනට අපි මෙතන ඉන්නේ චාර්ල්ස් ගේ ගෙදර ඕකේ මේ මොනවද මේ ලියුමක් මේ ලියුම ඔයාලා කියවන්න ඇත්තටම බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ මම ලියුම් කියවන්නේ නැහැ මචං I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. G major by G major. Corsair, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your piano forte to New England.
It cost a fortune. But you Mang cannot le meya part a katha ganna pianist nisai from their tiyenne. beloved keys. මෙතන ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න. හරි ඒකත් නෝට් එකක්. Okay. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. අපිට මචං කියනවා ස්ටඩි බෙඩ්රූම් එක බලන්න කියලා මෙයාගේ. අපි මේ පැත්තට යන්න. මේ පැත්තට බෙඩ්රූම් එක. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. මේගොල්ලෝ කතා කරනකොට මම මේක වැටෙන්නේ මේ. දැක්කද? මේ මොකද්ද මේ? ඉදි කට්ටක් වගේ එකක් පේනවා. අනේ මම මේක දන්නේ නැහැ. මොකද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ මම මේ මොකද මේ බැජ් එකක් වගේ ඇඟේ ගහන. මට හිතෙන්නේ එහෙමයි. හරි. Charles always wore this brooch. His things are untouched. අඩෝ Nothing's පොඩ්ඩක් moved. කතා නොකර හිටහන්කෝ. මොන මගුලක්ද? හරි. අතන තාලියුමක් තියෙනවා. Got enough books, Charles. See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. මන් දන්න මෙතන තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මම මේ පොඩ්ඩක් වටපිට ඇවිදලා බලනවා. බලන්න මේක බලන්න. හරි. හරි. චාර්ල්ස් දේවලියුමක් තියෙන්නේ. ඈ? සිස්ටර්, my dear sister. ඒ කියන්නේ නංගිට ලියපු එකක්. කවුද මේ? ලියලා තියෙන්නේ. Charles is dead කියලා තියෙන්නේ. Okay. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. හරි. මේ මෙතනට ගියාම මම අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික හම්බුණා. මේ පිරෙන හින්ට් ටික මේක තමයි හොඳම සාක්ෂිය. හරි. මේනේ චාල්ස්. හරි. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. They could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He was a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. මේ වනම් බම් මේ අනවශ්‍ය දේවල් විදිහට තියෙන එක නේ මේ නෝට් කීවට කමන්න ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේදී මම ගොඩක් දුරට මේ වගේ නෝට්ස් කියව ඉන්න කැමති නෑ දැන් මේකට ගියොත් මෙයා කි ඔය වගේ ඔන්න ඔය වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේක හොඳයි අපිට ටිකක් සර්ච් කරලා බලලා ඒ වගේ දෙයකට අයිමත් ඒක එනවා එතනටම මෙන්න මේ වගේ එකක් අයිමත් එන්නේ නෑ මචං මේක තමයි මේන් එක හරි She come to me in dreams. Okay. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. මේකත් මොකද දීපු hand write එකක්. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Hinta kamuna Charles ge. Hari taw dekak tiyena.
හින්ට් නේ මේකට මොකක් කර කියනු බම් මට මේක මොකර මේ ඒ කියන්නේ මොකර තොරතුරක් හොයාගත්ත එකට තමයි ඒක ෆිල් නැත්තේ මට මතක නෑ ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි තා දෙකක් තියෙන එක හොයාගමු. Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Okay, ඊළඟ එක තියෙන පල්ලෙහා මං හිතන්නේ. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. අපි cemetery එක ගිහින් එන්නම් කෙල්ලේ. cemetery ට. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. දෙන්න දෙකට බෙදුණා. දැන් cemetery පැත්තට යන්න ඕනේ. map එක map එක ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ මොකද? shop එකක් තියෙනවා. මාක් කරන්න පුළුවන්. shop එක කොහෙද තියෙන්නේ? පල්ලෙහාද? මේ හැරෙත්. හරි, සල්ලි ඔය කම්ම. තාම කරකින පල්ලෙහා මෙතන chest එකක් වගේ එකක්. Baba. Leather තමයි ගොඩක්ම හම්බ වෙන්නේ. මෙහෙම මොකුත් නැහැ. මේ මොකද මේ? ඒක leather නේ. මං හිතන්නේ crafting වලට වැඩි මේකේ තියෙන්න බෑ වෙන scene එකක්. ඒ කියන්නේ මේ එකතු කරගන්න එකෙන් අපිට This fire can't have started on its own. Not in this cold. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant,
stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. About the curses, do you have bad dreams? You are leaving town? May make them. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Okay, buy sell කරන්න පුළුවන් මේවා හරිද? buy කරන්න පුළුවන් මොනවද? අර buy කරන්න පුළුවන් ඒවා විතරයි. ඉතින් මොකටද මේවා අරගෙන මෙච්චර? I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Okay, මෙලෝ වැඩක් නෑ බ මං හිතුවා මේ වෙපන් අප්ඩේට් කරන්න ඒ වගේ මොකක් කර සීන් නැද්ද මම තාම දන්නේ නැහැ සීන් එක. අපි දැන් ඕකට නෙමෙයි යන්න ඕන. අපි යම්මම් මැප් එකේ මෙතනට සිමෙට්‍රිට යන්න තියෙන. මේක අන්පින් කරා. සිමෙට්‍රි එක තියෙන මේ පැත්තේ. සිමෙට්‍රි එක පහ වුණාද මගේ ඇත්තට? බලමු. අනේ පල්ලෙන් යන් තින්නේ. මේ ගේම් එකේ වෙලාව එවන්න මචං මේ ඕන එකේ කතා කරන්න පුළුවන් වෙන හදලා තියෙනවා. මේ මොකද මේ තියෙන්නේ? මේකත් ඔය මොකක්ද තියෙන මේ එකක්. ඉතින් සිමෙට්‍රි එක ගාලා තිබෙනවා. Wisp, so close to town. හරි මේ සිමෙන්ට් එක ක්ලෝස් කරපු එකක් බා කඩන දා වෙන්නේ Where are you leading me? come on puta harane bang Stop soon. More of you? Down you go. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. මේ මොකද්ද මේ මෙයාට පවර්ස් තියෙනවා මචං මේ කැරක්ටර් එකට I've seen more graves here than I've met settlers. මේ තියෙන්නේ Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Find the nearby special mark. Okay. Find the place. Charles මරණ තනත් හොයන්න කියලා කියන්නේ.
මෙතනින් ගියත් එකම තැනට යන්න බලන්න. ආනේ එකම තැනනේ. මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? මේ ලූට් තියෙනවා සෑහෙන. ලූට් එක ගන්න විතර මේ පැත්තට එන්න දීලා තියෙනවා. නගින්න බෑ මේ පැත්තෙන්. So sad. දැන් මේ පැත්තට යන්න. මෙන්න අර දෙකෙත් මේක මග පෙන්නන්න. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Okay. මෙතනට අපි එන්න ඕන. A memory lingers here. I might be able to reveal it. දැන් තමයි අපිට මේ මේවෙන් කරන්නේ මචං. මදිනේ මේ මදි. Mixing pyrite with those plants I found should work. පවර්ස් වලට දාන මං ඉන්න පවර්ස් වලට ඕන සීන් එකක් තියෙනවා. I need a little more. තව ඕන. That's all I need. Amit. How? What? No. අඩු. මං හිතන උන්ත් එක්ක ගහ ගන්න තමයි මේ. මොකද? උන්ට ෆයිට් උන් එක ෆයිට් කරනවා. Can you know? What? Mira, de botar ටික තරන්. රිස්පොන්ඩ් එකක් දන්නේ. මංගා මේවනේ. ඒ හදා ගන්නත් ඕන ඇති සමහර විට. අර හොල්මන් ඇවිල්ලා බං අපිට ගැහුවේ. හොල්මන්ගේ පාවුෆුල් නේ. මෙතනින් පල්ලයට බැස්සොත් අයි මම වටයක් එන්නේ නෝ මං හිතන්නේ. මෙන්න තරවතුන. කොහොම ටික අරන් යම්ම. ඉවරයිනේ එතකොට. දැන් මෙයා බඩ ගන්න යන්නේ. දැන් හරි. next close. අපිට මේකෙන් තුනෙන් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද ගන්න? මේක මැතින එක. Did I just? Damn it. තව එක ආයෙක ඉවරයි. අපිට මේකත් මේ කරගන්න. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman.
Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What was it? The tie that binds his ghost. මේකට ගියාම මුගේ තුනත් හරි හරිද? එතකොට අර පොත අපිට හමුුණා මෙතනට. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Map එක බලන්න. දැන් යන්න ඕන එමත් හරි. Enough. අපි මේ දෙක කරා නේද? මේක දෙමු. මේක නෙමෙයිද? මේක නෙමෙයි. මේක දෙමු. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why not wait for her? Before you died, you investigated the curse. What did you learn?
That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Okay. මම මේව නම් අහන්නේ නැහැ මචං. මේ උඩ තියෙන මචං අපි අහන්න ඕනේ හරියටම. ඒක අහලා අපි ගේම් එක ඉස්සරහට යන්න. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came from choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. අපේ වෙනම ප්‍රශ්නයක් කියනවා. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends.
and save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can't talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Good night, my dear. දැන් ඊට පස්සේ යන්න ඕන අපි අන්න අර පැත්තටනේ. හරි. එයා ගෙදරින් දීවි අපි අපේ පාඩුවේ මේ පෙට්ටියක් තියෙනවා. හරි. එයාට ලියමු බා. මම කලින් වීඩියෝ බැලුවානේ. අපේ ගෙදර පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මෙච්චර. හරි. ෂනේ කියන්නේ ගෑනුත් එක්ක කතා කරා අපි. මම අර මේ ඔක්කොම ටික මේව කරන්න නැති එකම එක හේතුව බම් මේ ඇත්තටම මුන්ත් එක කතා කරන එකකට තේරුමක් නැහැ. තේරුම නැන්නේ ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේදී මචං මේක කතා කරන්න. මොකද සමහර විට එක එකිනා ශ්‍රී ලංකන් විදිය දෙවිදියක්. කියන්නේ මම ශ්‍රී ලංකන් විදිය නේ තව කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකන් කරන්නේ. නෙමෙයි නේ. නබන්නම අනිත් පැත්තට යන්නේ. මේ ලෝ එක. Kadi satu. Oke, rider hampir saya. මේක බලන්න ඕන. Banishers technique කියලා පොතක් මචං. මේ Banishers කියන්නේ මචං මේ පිටුවහල් වෙච්ච අය නෙමෙයි පිටුවහල් කරන්නන් කියන එක. කියන්නේ මුන්ට තියෙන මචං අර වගේ වුන් මචං පිටුවහල් කරලා දාන්න. අර නිකන් අර හන්ටර්ස්ලා වගේ. මේ යකා මේ මොකද කරන්නේ? ආර ගැජට් එකක් බම් මම මේක දැකලා තියෙනවා. මේ සංගීත භාණ්ඩයක් බම් මේක ඉස්සර කාලේ තිබ්බ.
දැන් ගොඩක් දකින්න හම්බෙන්න අඩු එකක්. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? I'll do anything for you. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Okay, Antea gihilla. Mendenna pelita medeninda. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Okay. Mahitan devani meweka neda. Antea hoyan tiyenne. Antea. Who's there? Antea? Why would you go up there alone? I'm open. Antea? Okay. I don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me.
මේ ගන්න නේද වදින්න? පල්ලි. Three blind mice. දැක්කද මේ සැබෑ වෙන්න හදන්නේ? Three blind mice. See how they run. See how they... There? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. There. You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Your lover will betray you too! We are not your enemy. ආඩෝ මැරෙන්න බා. එකන පාට්ට. Three blind mice. ආයෙම මෙතන ඉඳන්ද? Three blind mice. See how they run. See how they... You too will be consumed! We only wish to speak with you. You don't understand, do you? Betrayer! I believe you failed! Again! We are not your enemy. So gullible!
understand, do you? මාරාතල්ලා එතර පට්ට අමාරුයි මං ගහන්නෙත් බං මේ නෝමල් ගහන්නේ 3 blind mice. 3 blind. 3 blind mice. Your lover will betray you too! We are not your enemy. okay I cannot be hurt! Betrayer! I believe you failed! Again! We want to help you. bang You will suffer like so. අඩු ඉතර පට්ට අමාරුයි 3 blind mice. 3 blind mice. Betrayer! I believe you failed! Again! We want to help you. You will suffer like I do! We are not your enemy. You're still weak! Betrayer! I believe you failed! Again! We want to help you. මොකද කරන්නේ ඕකේ පළවෙනි එක Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You're what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back! How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Oh.
Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. අඩෝ දැන් තමයි ෆිල්ම් මේ ගේමේ පටන් ගත්තේ. මේක නේ ෆිල්ම් එකක් වගේ බා. මට දැන් ඒ වගේ ෆිල්ම් එකක් ආවේ. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you.
but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? හරි XP 5ක් හම්බුණා. මෙතනින් එළියට යන පාර තමයි හොයන්න. අපි මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකට කඩමු. මොකද මම දැන් පොඩිමත් විතර දෙන්නම. දැන් මචං ඇත්තටම අපි 3ක් සෙල්ලම් කරා. මේ දෙක කම්ප්ලීට් හරිද? පළවෙනි කොටස් දෙකම කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තව මෙහාට තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මේක තියෙන්නේ හරිද? මේක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ප්ලේ කරමු. ඔයාලා මේ ප්ලේ ගේම් ප්ලේ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කියලා පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ දෙන්නේ සීන් එක ඕකේ. තව ඉස්සරහට සීන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම ලෙවල් එක 1 මගේ. එතකොට මේ ලොක්. එතකොට මෙතන දැනට අපි ගාව තියෙනවා. මම හිතන දෙන්නගේ මේවා මෙතන තියෙන කීස් මුකුත් නැද්ද නේද? අපේ කීස් නෙමෙයි තියෙන ක්වෙස්ට් අයිටම්. ඕකේ මෙතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා බා. මේ අපේ බෑග් එකේ තියෙන ඔක්කොම හරි. එතකොට මැප් එක බැලුවොත් මැප් එක දැන් අපිට එක හයිට් හොඳ අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා අපිවත් දන්නේ නැහැ වගේ සීන් නැති මම හිතන්නේ මම ගුහාව ඇතුළේ ඉන්න ඉඳන් දන්නේ නැහැ සීන් එක තියෙන්නේ හැබැයි බලමු අපි ඊළඟ කොටස එක බලමු තාම මොනවද කියන්නේ මගේ වයිෆ් නැති වුණා දැන් රෙඩි විතරයි ඉන්නේ රෙඩ් එකෙන් තමයි ගේම් එක ප්ලේ කරන් තියෙන්නේ ට්‍රේලර් එකේ නම් තියෙන මීට වඩා වැඩි යමක් ඉතින් ඉස්සරහට එකතු වෙයි කියලා මම හිතනවා ඉතින් මං කාලයක් තිස්සේ හිටියා අලුත් ගේම් ගේනවා කියලා පාරන් ටික සෙල්ලම් කරනවා මං හිතුවා අලුත් පරණ ගේම් ගේන අතරතුර අලුත් ගේම් එකක් තරම් ඉන්නවා ඉතින් මේ ගේම් එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කියලා හිතලා පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න එන දේ වැඩි කතාවක් නැහැ තව ගේම් ප්ලේ එකකින් හම්බ වෙනකම් මං ගිලින්න බයි බයි